Gustavo, do we jump onto our main topic? We have 10 minutes, I believe, for the first. Okay, we've been talking about talking about the background, your background, Tony, your journey through rugby. How do you incorporate this journey, or how is it part of what is the ikalitahi? What is the cultural environment? What it means to be part of the ikalitahi? La pregunta en español. La pregunta en español es que nos está contando Tony sobre su viaje a través del rugby, y cómo incorpora este viaje, cómo se incorpora esta experiencia con la cultura que hay por detrás del ikalitahi. El ikalitahi es la selección de Tonga, es el nombre que lleva la selección de Tonga. Tony. Yep. So for me, ikalitahi very special. Like I said earlier about our national team, it's a family. I think when I look back now, it's how do we replicate our home life, our upbringing into that? And I think being in many different teams, and that's what we're all trying to build, is bringing different cultures together. To build the one team. Whereas what I think is easier for ikalitahi is that when you come in, we're all looking around, we're all the same. We know, a lot of our journeys, we just don't know how deep, but we all have that sense of togetherness already, that we've all known where we've traveled from. Now, I think the ikalitahi and where we are heading to now is, again, it's reconnecting back, friend. It's because of our upbringing in there, and because we've come overseas, and a lot more now, the players are all over the world, rather than it used to be before it just turned pro, that nearly 95% of the team players was from Tonga. So everything was driven. So we had to go back from, if we were coming from New Zealand, we just slide back into Tongan culture of, but now it's because a lot of it's the second, third generation. It's now reconnecting back. And one thing that I think Todas, the current coach, is after the 2018 Pacific Nations Cup, when we're going to Europe at the November tour, Northern Tour, he brought on Tongan minister, but spiritual, not in the sense of like a traditional minister from Tonga that we would normally used to have, but minister who also would do other roles within the team rather than having a psychologist. So they're just reconnecting back our spiritual faith. And I think on that last tour, we started getting the meaning, because a lot of the boys, and purely because the majority of the kids were born overseas, was just remembering again how we grew up, going to, going to church at a very young age. And now, we're having, starting our day with a prayer and a hymn, and then ending the night, as a family time with, in the evening before dinner, with prayer or sharing. It just reconnected us back to our upbringing, and they played a big part. That's been a big part, and especially in Todas campaigns so far. I'm going to just translate, Tony. Lo que Tony nos está contando de que de la manera que generan ese ambiente, ese fuerte ambiente cultural. Primero que todo, Frank, ¿qué significa ikalitahi? ¿Tiene una traducción literal o no? What Becco is asking, what does ikalitahi mean? Is there a literal translation? Yeah. So ikale is an eagle, tahi is sea. So basically, sea eagle. Sea eagle. Águila del mar. Yeah. Águila del mar. Yeah, ¿Y es la que está en el escudo? ¿Qué significa el escudo que tienen los elementos del escudo de Tonga? So Benko's saying, is that on the shield, on the Tongan shield? Parece una paloma. No, that's not. That's a pigeon. Bird. That's the dove. The bird that when they got after the but not quite peace dove. The peace dove. Tiene una paloma de paz. Pero tiene que ver un poco por el aspecto religioso. Yo te agrego un poco, tiene que ver un poco por el aspecto religioso que la isla. Tony, just on this same point that you're saying, and I know you and Pete have mentioned this to me many times, when it comes to Tonga, first comes God, then comes
The king? Yep, family, yeah. Family. Ese es el orden de prioridades en Tonga. Dios, rey, familia. Y eso es un poco lo que están tratando de incorporar, y eso lo une un poco a lo que estaba contando, de que lo que ellos recrean como un ambiente cultural es que el equipo no tiene que ser, no es distinto a cómo es la vida de un tongano. Que ellos tratan de replicar dentro del equipo lo que es la vida de casa, como tratan de replicar dentro del equipo cómo ha sido la crianza de los jugadores dentro del equipo, para generar ese entorno familiar. La idea es que cuando tú entras al equipo, todos son iguales, no hay diferencia, todos son iguales. Y el gran tema que tienen actualmente, que era mucho más fácil antes porque el 95% de los jugadores venían de la isla, y había un 5% que estaba en otra parte del mundo que se incorporaba y entraba a este sistema de vida dentro del equipo. Pero hoy, como se está reclutando a los jugadores que son de segunda o tercera generación que están en otras partes del mundo, tienen que reconectarlos con los valores culturales que tiene Tonga y que tiene el equipo, que han tienen que enseñarle sus pertenencias. Exacto. Entonces, el hecho que están en este momento están por todo el mundo, una de las cosas que ha sido clave, especialmente con Tautai Kefu, que ha tomado el mando de la selección como entrenador, es que han incorporado a un ministro. Un ministro se refiere a un pastor, un sacerdote, como la religión es muy importante en Tonga, como el asesor espiritual del equipo. Pero no es solamente el asesor espiritual, sino básicamente el mental skills, es otro integrante más del equipo que ayuda a generar el entorno espiritual, que es muy importante. Y han incorporado lo que es parte cultural de Tonga, que es el rezo, la iglesia, los himnos religiosos, como parte de la rutina diaria. Una cosa a destacar es el himno, el rezo y los himnos en la mañana, al comenzar. Antes de comer, o rezar, y después el compartir, que todos tienen que compartir algo de su día con los demás. ¿Cómo uno lo haría en la casa cuando está en familia, que todos conversan en la mesa? En eso es muy parecido a nuestra cultura latina, pero esto está incorporado en cómo se vive el equipo. Por lo tanto, la comida a la noche, a la hora de la comida, el equipo es todo un momento de que el equipo como en conjunto se estructura para compartir lo que ha sido su día, que todos los jugadores logran compartir. Y eso ha ido generando ese arraigo en la cultura que está por detrás del calitaje. Tú sabes que en Old School, en el chat de Old School, todos los días en la mañana es Good Morning, todos, de distintas ¿Sí? maneras, pues sí. No me había tocado en otros chats que he estado. Así que ahí hay algo de lo que tú me dices, digamos, de la familia, se te lleva la familia al equipo. Es muy bonito. Yo no me sumo todos los días porque es una costumbre que no tengo, pero la verdad es que después de lo que estamos conversando acá, va a ser más fácil hacerme parte de esa linda tradición. Muy buena. So that's where we're at. I'll just translated what you were mentioning about the dynamics of the team and how it's a family. You incorporate that family environment and the upbringing into the culture of the team. And very briefly, Tony, how has that lived, for example, in a campaign to a World Cup like in 2019? Yeah, so that was well planned out. That was the longest time we were going to be together. So yeah, that was a big part of it. And unfortunately, there was some real good planning that came to. There was like 3 campaigns in one, so 4-4-4 all the way to the end of the World Cup, and that was massive. We had to. Part of my role was making sure getting staff that was going to do up the rooms, and make it as Tongan as possible, like our fine mats, our tapa cloth, and our kava bowl, and also Tongan whipping that our defense coach used it, but also our player would always get there for the week. So that was the whole way. That's the Tongan whipping. So all those little cultural things we used to get. And so when the boys, another example, when the boys, you see it on the first game against England, when they walked off the bus, we managed to get this massive tapa cloth. I got it all on the side of y vamos a dejar eso para la vuelta. Vamos a dejar, let's leave that moment with England and the stadium for the next link. I have to send you a new link. No worries. Yeah. All right, we're going to un nuevo link.
nos vamos al segundo tiempo. We're going to the second half of our podcast, Tony, very briefly, but para cerrar lo que lo estaba contando Tony, es que lo que hacen en campañas largas como la del Mundial es que en las salas del equipo, en las salas de los hoteles, tratan de generar un ambiente completamente tongano, con temas, por ejemplo, el tapaclos, que son los manteles, el armamento, etcétera, para generar un ambiente cultural como que estuvieran en casa. Entonces tratan de replicar el sentido de casa como si estuvieran en la isla, en el lugar a donde están en campaña con el equipo. Lo dejamos ahí, Gustavo, y Eso es volvemos. polinésico, la Isla Pascua hace lo mismo, Rapa Nui también tiene mucho eso acá en el continente, cuando las familias mantienen muchas esas tradiciones de la isla. Vamos, volvemos. Chau. Ok, we're back. Estamos de vuelta. Quedamos en que nos estaba contando ese momento maravilloso que miraba hacia arriba y parece que veía esas gradas llenas de gente en el partido contra Inglaterra. ¿Iba bien o no? Por ahí vamos. Antes de continuar, si les gusta lo que están escuchando, si les gusta el pase a pase, aprieten suscribir abajo, pongan un like y mándennos sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios que hemos recibido estas últimas. A lo mejor yo les caigo mal, tú no, pero estás lejos, pero Tony merece cualquier cantidad de likes. Sí, y muchas gracias por los comentarios que hemos recibido en las últimas semanas con respecto a lo que hemos estado conversando. Así que nuevamente muy agradecidos de todos ustedes que nos escuchan y que nos mandan comentarios y nos aportan al programa semana a semana. Tony, we're just saying, if they like what they're listening to, just press subscribe and like, and keep on sending comments to us. That we really appreciate getting comments on a weekly basis, because it just helps build the program and what we talk about, and actually what we take back to the people that are listening to us on a weekly basis. I mean, the listeners across Latin America are growing. It's not only Chile, it's through Argentina. We're getting listeners from Colombia, from Spain. So it's actually really growing, and being able to get their comments and to be able to shape through their comments a little bit, what little gold nuggets, like I was mentioning, we can take back is really important. Bueno, le estaba comentando a Tony lo que habíamos dicho. So Tony, you were saying about that England game. We're talking about that. How do you achieve to mix up religion, Catholicism, I believe, with your native roots? Because it's not an easy thing. Chile's, I believe, is passing through a moment that we have to start learning how to live like that. Le pregunto cómo es posible mezclar, cómo han logrado ellos mezclar la religión propia que cada uno tiene, desde el catolicismo o la que sea, con la propia de sus raíces, de su origen. Please. There you go, Tony. Yeah. So is that about a different culture, the different religion we come together? Did you get? Yeah. No. How do you in Tonga and in the team environment, how do you manage? And this is without knowing a little bit of Pacific Island culture. That's where the question's coming from. How are you able to mix so well religion with your team culture? And with your Pacific culture. Yeah, I think again I go back to us as Tongans, and that's all the majority of us, if everyone, have grown up on. Even the players that I see that's growing up overseas pretty much all their life, say they're half Tongan, and they gravitate back because they want to know, they want to get back to reconnected of how we were brought up. With the Tom family, and a lot of it just comes back through. I'll give an example around how the kids nowadays all they're looking for some sort of connection back. Is that when we first started off in the campaign, when I first started off, I think in 2018, and when we were writing up that team list, and the players, and then would put eventually they put the village where they come from in Tonga. Obviously, they're all overseas, but they put normally they put dad and mom's village here and there. As they went along, as the campaigns went along, you knew this was hitting home when the players all of a sudden started coming. I'm like, oh, my mum said
yeah, we missed this another. There's there's a village here we've missed. Can you add on that one? Can you add on this village here? And then that to us told us, oh, okay, there's to a point where we had to say to some players, and these are some of our experienced players, how many villages do you've got to stop? But these guys are, they're just cracking up. But to us, that means we're connecting now, because now they wanted to, and then the players now, oh yeah, from this village here, they're representing. They're representing, and then it's hard to put it in words. We always talk about this as Tonga, but that's always been built in us growing up, because even when we come overseas, we go, with God, always God by your side, and we always say, you always poor, you're growing up poor, family, masiva, but it's sort of just been, you got to be humble wherever you are. But when we're coming into our environment, I think it's just that it's for all of us now. I think it's because we're for, even like myself, people who are disconnected for a while, for a long time as well. But it's all, when we come back together, it's just finding that journey again of reconnecting again with each other and making sure. And we only do things like, again, the simple things like just like having those prayers in the morning again, because that's what we've always grown up on, and that makes a big difference. The hymns in the morning and the sharing, it's just always a powerful start to the day, and always kind of takes us back again to growing up. Tiene que ver, texto, Tony, tiene que ver cómo es la crianza en Tonga, la religión, la iglesia, que es una iglesia cristiana, o cualquier denominación que sea, está al centro de la vida familiar y la vida de la villa en Tonga. Entonces, la religión, el rezo en la mañana, el rezo en la noche, los himnos, el presentarse bien ante la iglesia y la religión es parte de cómo los tonganos son criados. Por lo tanto, incluso los jugadores actuales que no necesariamente han sido criados en Tonga, parte del proceso de reconexión que hacen a través del equipo es que los jugadores entiendan y conozcan mejor cuáles son los valores y la cultura tongana a la cual ellos están representando. Y por eso que incorporan esto dentro de la campaña del equipo. Una de las cosas que fue muy simbólica y muy importante a partir del 2018 es que en vez de nombrar de qué club viene el jugador o de qué provincia de rugby viene, se nombra de qué villa en la isla de Tonga viene la familia. Y esto pasó a ser tan importante porque nombraban la villa y después aparecía una mamá o una tía y decía, no, Gustavo no viene de esa villa, Gustavo no viene de la Reina, viene de Peñalolén Alto. Entonces al final le agregaban la Reina Peñalolén Alto y después y llegó un momento que el entrenador les dijo a algunos jugadores, y estos jugadores experimentados, los viejos, le decían, ¿de cuántas villas viene tu familia? Porque como, por favor, paren, no podemos nombrar tantas. Pero así tan fuerte fue lo importante para los jugadores, pero también para la familia de los jugadores, esta reconexión. Y al establecer un valor a esa reconexión, es natural incorporar la religión y que es parte de la crianza de los tonganos. Y una de las cosas que estaba destacando Tony es que ellos saben que como isla y como gente, son gente pobre, pero siempre Dios está al lado de ellos. Dios no se mueve, a pesar de poder ser pobre, siempre está al lado. Entonces, esa mentalidad lo acompaña y por eso es que se incorpora tan fácilmente a través de la cultura del equipo. Bueno, el Dios y Jesús se deben a los pobres. Entonces, su pilar es sumamente fuerte, así que no hay duda. Yeah, Gustavo is actually reinforcing that it's a very strong pillar that you're working from in that cultural and religious environment. Let's move into the because one of the topics that we had was with regards to the difficulty of the smaller rugby unions, and we can tie this into when you were talking about how you had put up the topple cloth before that England game. But let's tell us a little bit about the difficulties of running a campaign for the smaller rugby unions. Estaba preguntándole a Tony que sigue expandiendo un poco de la experiencia de armar el camarín y armar la sala de jugadores en ese ambiente tongano previo a un partido como importante como Inglaterra en el Mundial. Pero también que nos hable con respecto a las dificultades que tienen
los países chicos, y lo vimos esta semana con Argentina, la gran falta de respeto con respecto a la foto del Rugby Championship, y siendo que Argentina no es un país chico en el rugby, pero que nos cuente un poco las dificultades que tienen los países chicos cuando están en estas campañas en el rugby internacional. Tony. Yeah, so for us, it's always been massive challenges. So we just work around, I think with this group that we have at the moment, around what we can control, and also I think a lot of the things we've just managed to get through, and it was just by everyone sort of putting in. Now a lot of we always come into a campaign, our biggest we sort of big rocks, so it was always around boys pay, but that's within our union. So pay being on time, getting kitted out, the clothing. And then obviously nutrition, which a few of those they're back on us as well. Now, the clothing part, the kit part, that was always a challenge that we always feel that, being a small, I know you laugh, Fred, but honestly, when I walked in there, I didn't realize, that this happens playing international, but it is what it is. And unfortunately, we had a group that we just, okay, this is happening. We just got to work through it. But, with the kit, well, it was just, I think when you look back at our boys, they just appreciate. This is, I think, Pacific Islands in general, a lot of the boys, even though they're playing at some really big clubs in there. Well, my first campaign, we're going to Fiji, friend, and part of my role was a kit, right? And the first boxes I went to pick up, and I thinking, okay, cool, all these boxes. It was only a couple, it was probably one hoodie. It was one hoodie. It was not even any shoe. It was one boot bag, and probably a singlet. And I was like, wow, and there was, and this was one of, and then you just realize, hey, if you're going to think on every little thing, you're not meant to be there. You're not meant to be there. But that was one of. We faced all those things, and a lot of, like, I think World Rugby, people always, I think it's easy to jump on those guys. We don't help ourselves with past administration, so they've put in a lot of stuff in place to also protect us, if you know what I mean. So we're just fortunate, I think, in this group here. We're always going to be a lack of resources until we're self-sufficient and be like the tier ones, like the New Zealand, who can select their players from their own competition. One of our big challenges is actually just having getting a team together, because of just, for example, on our last campaign, we're going into our 9th, 10th prop selection kind of, because of just unavailability for boys overseas for whatever reason. That was well documented with having the resources to get them through the MIQ. And then also players having to decide they're on 50-50 with chasing their contract with, they're on the ITM to secure their future. And we don't, again, we're nothing against them. We just got to keep moving forward and then getting the next player that's that's available for us. And that's, and just not having that we can be just saying to the club, cool, we'll look after them here in this space of time. We can say to our boys, you don't have to worry about those finances, but we can take care of them, just like all the big tier 1 nations where they have nothing. They don't have to worry about that the boys don't have to worry about, because they know they're going to be looked after. Their families especially going to be looked after. And that was a big stressor. We've got to be acceptance of, okay, cool, we don't put any more pressure than we should on those boys, because at the end of the day, we want them to look after themselves, and also provide for their families, which is a big Pacific Island, that's part of our culture. Exacto. Lo que está contando Tony, de que siempre una campaña y armar una selección para Tonga es un gran desafío, y a pesar de que tiene tantos jugadores y tanto talento en la isla, y al final del día lo que hacen es establecen lo que él dice 3 rocas fundamentales para poder armar la campaña. Uno, que se les pague a los jugadores y se les pague a tiempo. Esa es la primera, y tratar de que les llegue el pago a los jugadores. El segundo es la indumentaria y los utensilios para el equipo. Y dice que a pesar de que esto es una cosa tan
obvia, no se nos imaginan lo difícil que es, que me dice que se recuerda una campaña que llegó, abrió las cajas y había una polera de gimnasio, una bolsa para los botines, pero no habían botines, y no había kit de juego, no habían polerones, y iban a un lugar frío, y dice que es un tema pero desastroso un gran desafío el que asegurarse de tener el kit y la indumentaria y tanto los utensilios para poder entrenar y jugar. Eso es un gran desafío de tenerlo todo en su lugar. Y finalmente, el tercer pilar fuerte con el que arman toda campaña es tener el tema de nutrición bien armado. Entonces, la nutrición de los jugadores, el pago de los jugadores y los utensilios y la indumentaria para poder entrenar y jugar son los tres grandes pilares los que más se preocupan. Dicen, si esperan que esté todo perfecto, no es el lugar para meterse a trabajar o jugar, porque no va a estar nada perfecto. Por eso que esas tres cosas son las que esperan ellos poder controlar lo que puede ser controlable. Y dice que al final del día, los jugadores aprecian el esfuerzo y entienden, y aprecian el esfuerzo y por eso vuelven a jugar por el equipo. Y el tema dice, no te puedes quedar pegado en las dificultades que tienes en armar el equipo, en las cosas que no están sucediendo, en las reservas de hotel que no te llegaron, no te puedes puedes quedar pegado en eso porque tú sabes cuando estás organizando un equipo tongano, eso siempre va a suceder. Entonces, contar que te concentres en estos tres pilares, que eso esté bien, los jugadores lo aprecian y de alguna manera salen adelante. Dice que al final del día World Rugby sale a protegerlos, porque le entrega los aportes para poder hacer esa reserva de hoteles, etcétera, pero el gran desafío que tienen en estos momentos es realmente poder elegir a los jugadores. El poder elegir a jugadores porque Tonga no tiene su propia competencia de dónde poder sacar jugadores, entonces los jugadores están repartidos por el mundo. Y ahí es donde no tienen un poder con respecto a poder atraer a los jugadores que jueguen por Tonga, y los jugadores muchas veces están divididos 50-50, si es que siguen jugando por su club, sacrifican sueldo para jugar por la selección, y ellos como selección no quieren ponerle presión a los jugadores porque entienden que lo que están haciendo los jugadores profesionalmente es para sus familias. Entonces sería contradecir la propia cultura que tratan de armar como equipo, como selección, que para ello es un tema de familia el poder darle de vuelta a su familia en la isla a través de su trabajo y su contrato entonces, si es que los equipos no sueltan a los jugadores o los jugadores están divididos en que no me quiero lesionar porque quiero jugar por mi club esta temporada, les dicen los jugadores, no se preocupen, nosotros los tenemos ahí en la base de datos, pero díganos si pueden jugar o no. Pero al final del día es de las grandes dificultades que tienen ahora como selecciones, el poder nombrar jugadores que jueguen por la selección, por esta dificultad de atraer a los jugadores a la selección, por la necesidad que están haciéndolo por una mantención familiar. Ahí hay una gran diferencia con la realidad chilena. Así que eso, la mayoría de los jugadores chilenos están acá, de hecho en la misma ciudad, algo que para mí es una entropía negativa, porque cuando uno tiene un sesgo en el radio de acción de búsqueda, evidentemente le estás perdiendo valores, se están pasando. Así es que eso no hay duda.